సో ఐ డోంట్ నో ఇది ఎప్పుడు వస్తుందో, ఇది ప్రొలాగ్లో వస్తుంది అనుకుంటే ఈ పర్టికులర్ షార్ట్. ఐ జస్ట్ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టఫ్ ఇట్ ఇస్, ఎంత హస్సల్ ఉంటుందో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎ హైప్డ్ షూ. 2024లో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హైప్డ్ షూ అండ్ ఐ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్. ఇట్స్ కాల్డ్ Bred 4 Reimagined. ఈ Bred 4 సిల్యూట్ నాకు చాలా ఇష్టం, ఈ Jordan 4 సిల్యూట్ నాకు చాలా ఇష్టం. అండ్ అందులో దే ఆర్ రీఇమాజినింగ్ ద బ్రెడ్ అంటే బ్లాక్ అండ్ రెడ్, అండ్ దానికి చాలా 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 సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది ఇన్ దిస్ సబ్ కల్చర్. అండ్ ఇవాళ వెజ్ నాన్ వెజ్లో దే సెట్ దే గివ్ ఇట్ at 11. సో నేను సగం దారి వచ్చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఇట్స్ లైక్ రియలీ ఫార్ ఫ్రమ్ మీ టు గో. అండ్ సగం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ దే సెడ్ నువ్వు ఒక జార్డన్ అపారల్ ఏదైనా వేసుకోవాలి, వెదర్ ఇట్స్ ఎ షూ ఆర్ టీ షర్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ పెట్టారు. ఐ వాజ్ వెరింగ్ సమ్ Balenciagas. ఐ టు హెడ్ బ్యాక్ అండ్ వేర్ ఇట్ అండ్ కమ్ అగైన్. సో ఫుటేజ్ ఎంతవరకు అక్కడ తీస్తారో నాకు తెలియదు. దే విల్ బి క్రౌడ్ 50 to 100 people. ఫోకస్ అంతా షూ తెచ్చుకోవడం మీదే ఉంటుంది. అండ్ ఆల్ దీస్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ ఆల్ బి దేర్. ఎక్కువ నార్త్ ఈస్ట్ ఎక్కువ ఉంటారు. సో కొంచెం లోకి వెళ్ళి షూ తెచ్చేసుకోవడం బెటర్ ఈ టైంలో, అన్వాంటెడ్ అటెన్షన్ గ్రాప్ చేయడం కన్నా. బట్ ఇఫ్ ఐ ట్రై, నేను మ్యాక్సిమం ఏదో కొంచెం కొద్దిగా ఫుటేజ్ అనేది తెస్తాను. అండ్ దెన్ విల్ సిట్ సమ్వేర్ అండ్ విల్ అన్బాక్స్ చేసి చిల్ అయినా ఏమంటారు. I'll see you in the main video. So I finished నేను షూ తెచ్చేసుకున్నాను. బట్ బిఫోర్ ఐ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ షో ఇట్, సో వెజ్ నాన్ వెజ్ నుంచి ఇఫ్ యూ కమ్ ఆన్ ద సేమ్ రోడ్ యూ విల్ సీ సూపర్ కిక్స్. అండ్ సూపర్ కిక్స్లో దిస్ ఇస్ ద వైబ్. ఇంకా హడావుడి ఉంది ఇక్కడ, ఇంకా బాగానే వచ్చినాయి షూస్ ఇక్కడ కూడా. అండ్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ టు సీ ద కల్చర్ గ్రోయింగ్. You see this one right here? Box is ready. ఇంటికి వచ్చేసాం. అండ్ టైమ్ టు అన్బాక్స్. దీని గురించి మాట్లాడాలని చాలా ఉంది. బట్ బిఫోర్ వి అన్బాక్స్, ద షూ దట్ యూఆర్ వాచింగ్ is called Bred 4 Reimagined. అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 4th or 5th రీఇటరేషన్. ఇదివరకు వచ్చిన దాంట్లో స్వేడ్ మెటీరియల్, వేరే డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ అయినా ఉన్నాయి. బట్ దిస్ వన్ హ్యాస్ రియల్ గుడ్ ప్రీమియం లెదర్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ రియలీ హైప్డ్. నేను చూశారు కదా జనాలు అక్కడ ఎట్లున్నారో. బెంగళూరులోనే ఇది పరిస్థితి, ముంబై, ఢిల్లీలో ఐ థింక్ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. దిస్ వన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే, ఇది కనబడుతుంది కదా, ఒక సెకండ్, యూ కెన్ సీ దట్ రైట్ దేర్. దీన్ని ఓపెన్ చేసేద్దాం మరి. లెట్స్ అన్బాక్స్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ వెజ్ నాన్ వెజ్. సూపర్ కిక్స్లో దొరకలేదు. ఐ వెంట్ టు వెజ్ నాన్ వెజ్ అండ్ ఐ గాట్ ఇట్. సో అక్కడ రూల్ పెట్టాడు, ఇఫ్ యూ వేర్ అ జార్డన్ ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ అని చెప్పి. సో అగైన్ ఇట్స్ అ స్పెకిల్డ్ బాక్స్, రెగ్యులర్ జార్డన్ వన్స్కి వచ్చే టైప్ జోన్లోనే. అండ్ ఓపెన్ చేయగానే యూ కెన్ సీ ద బ్రెడ్ కలర్డ్ స్నీకర్స్. చాలా మంచి లగ్జూరియస్ వైబ్ ఉంది పట్టుకోగానే. దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్. దిస్ వన్ ఈజ్ రియలీ కూల్ ద వే ఇట్ ఫీల్స్. అండ్ ఫీల్ కూడా ప్రీమియంగా ఉంది. బికాజ్ ఆఫ్ లేట్ ఇన్ 2023 అండ్ 2022 కొంచెం మెటీరియల్ సైజ్లో జోన్లో కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయ్యారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపించాలంటే ద బెస్ట్ ఫోర్స్ దట్ ఐ హ్యావ్, దిస్ వన్ రైట్ హియర్ ఈజ్ అ గుడ్ 4 Union LA 4s. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ద వన్స్ దట్ ఐఎమ్ వేరింగ్ రైట్ నౌ, రెడ్ సిమెంట్స్ ఇవి. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ బెస్ట్ ఇది, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద పైన్ గ్రీన్. సో ఈ మూడిట్లో ఇన్ కంపారిజన్లో ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ వన్. పైన్ గ్రీన్ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ రియలీ క్లోజ్ థర్డ్. అంటే మూడు చాలా బాగున్నాయి. మూడు ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ 3s దట్ ఐ హ్యావ్. ఇది పైన్ గ్రీన్ అండ్ యూనియన్ ఎల్ఎస్. అండ్ దీని డీటెయిలింగ్ విషయానికి వస్తే, బ్యాక్ సైడ్ వీ హ్యావ్ ద నైకీ ఎయిర్ బ్రాండింగ్. అండ్ ఇదంతా విచ్ ఇస్ pretty much similar to other Jordans, ఈ outsole and everything. ఇది ఏసీ how we feel అనేది చూద్దాం మరి. And then I'll talk about what I feel about the shoe. So I'm ready to wear the shoe. For the first impression,
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జార్డన్ 4s జనరల్గా అందరూ అంత కంఫర్టబుల్గా ఉండదంటారు, కానీ సమ్హౌ ఐ థింక్ దే ఆర్ రియలీ ఈజీ టు వేర్. ఎందుకంటే ఆ సాక్స్, లేసింగ్ సిస్టమ్ అదంతా ఈజీగా లూజ్ చేసుకొని వెన్ యూ వేర్ ఇట్ లైక్ దిస్ రియలీ ఫీల్స్ గుడ్. అంటే ఎక్కువ టైం నడవలేమనుకోండి, బట్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్స్ అన్ ఈజీ బ్రీజీ. ఈజీగా లాక్ చేయొచ్చు ఏదైనా లుక్ని, ఏదైనా మంచి అవుట్ఫిట్ వేసి యూ కెన్ ఈజీలీ పుల్ ఇట్ ఆఫ్. అండ్ బికాస్ ద మెటీరియల్స్ ఆర్ ప్రీమియం అండ్ ద కలర్ ఈజ్ యూనివర్సల్ అండ్ వర్సటైల్, యూ కెన్ ఆల్సో డ్రెస్ ది షూస్ అప్. దట్స్ వాట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్. దీంట్లో వర్సటిలిటీ ఉంది. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక షార్ట్స్ అండ్ టీషర్ట్ వైబ్లో కూడా దీన్ని లాగేయచ్చు. అండ్ ఇట్స్ రియలీ రియలీ గుడ్ లుకింగ్ షూ. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇది. సో దట్స్ మై ఇంప్రెషన్ ఆన్ దిస్ షూ. డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ లుకింగ్ షూ. అండ్ ఈ స్నీకర్ కల్చర్ మీద నా కామెంట్ ఏంటంటే, వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక షూ తీసుకున్నప్పుడు వెన్ యూ హసల్, వెన్ యూ పుట్ ఇన్ దట్ ఎఫర్ట్, వెన్ యూ పుట్ ఇన్ దట్ టైమ్, ఉత్తిన రీసేల్కి వెళ్ళిపోకుండా, when you try to cop something on retail and vibe untadi, you meet like-minded people. So I think that's what keeps the subculture going and growing. So na feeling adi, meer eppudaina meer sneaker collection build cheddam anukunna, or if you want to start off, have that passion more than okay ee shoe kinta kharchu aitundi, so this is the worth of the shoe, adantha secondary bettandi. Have the passion to build a collection with the silhouettes that you like, with the colors that you like, and hustle cheyandi daniki. Put in that extra time, earn that money, go for an internship or edaina side hustle cheyandi, and aa dabbulto తీసుకున్నప్పుడు ఏదైనా షూని, you will truly start getting into the culture. అది నా పర్సనల్ కమెంట్. అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ వే టు గో. ఐ వుడ్ నాట్ ప్రొక్లెయిమ్ ఇప్పుడు నాకు ఇంత కలెక్షన్ ఉంది, అంత కలెక్షన్ ఉందని. సో ఫర్ మీ, ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ వాట్ ఐ లైక్, అండ్ దెర్ ఇస్ అ రియలీ లాంగ్ వే టు గో. ఇంకా చాలా బిల్డ్ చేయాల్సింది, జస్ట్ నాట్ ఇన్ షూస్ బట్ ఇన్ ఓవరాల్ లెర్నింగ్. ఎందుకంటే ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ నాకు తెలిసింది చాలా తక్కువ అని, అండ్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. మీతో ఇట్లా షేర్ చేస్తూ వీడియోస్లో ఐఎమ్ లెర్నింగ్. అండ్ యా, ఇంకేముందా, ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. ఈ షూ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అండ్ బిగ్గెస్ట్ టేక్అవేస్ ఆన్ దిస్, ఈ షూ అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్లో వాట్ షుడ్ బి ద టేక్అవే అంటే, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బిలీవ్ దట్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ సంథింగ్. ఏదో ఒక షూ గురించి నేను తెలుసుకుంటున్నాను. దిస్ ఇస్ ద Feb 17th Bred for Reimagined అనేది లాంచ్ అయింది. దాని గురించి ఏదో తెలుసుకున్నాను అని మీరు అనుకుంటే, ద వీడియో ఈజ్ అ సక్సెస్ ఫర్ మీ. ఐ విల్ సీ యూ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. Love you all. Bye.